Hi Renovators! So welcome to my page again. So for this episode number 2, I will discuss what will you do if you want to start your renovation journey. So let's go! So renovation tip number 1. So ang mapapayo ko naman sa mga gusto magpa-renovate is uh, try to look for a theme or tema. Ibig sabihin is kung ano ang parang pinaka personalized mo na prefer. So some of the examples are like if ever na gusto mo magpa-renovate ng condo mo or commercial unit is pwede mo siyang bigyan ng theme, for example yung Mediterranean look, Japanese style, Chinese style, modern style, no, which is typical. Sa Western tsaka America. So, meron din tayong if ever na gusto mo ng industrial type, or medyo parang minimalist, mostly minimalist. So sa minimalist, kumbaga is minimal lang yung mga decors mo, interiors. So yun ang mapapayo ko para makapag-start ka sa journey mo as gusto magpa-renovate. Then for the renovation tip number 2 is try to look for the themes in Google, or if ever much prefer is mga websites like Pinterest. And also if you want to join some FB groups, like for example yung group na belong ako, yung Homebud. So si Homebodies is tumutulong siya sa community ng mga especially yung gusto magpa-renovate ng bahay, or mostly about home or house. For example, alliances, kumbaga community siya para makapagbigay ng idea sa mga tao. Okay? So, yun. Hopefully, makastart ka na ng journey mo na gusto magpa-renovate. So, see you again for the next episode.